Hello students, welcome to Financial Accounting 4, first chapter, Royalty Accounts mainly. Before going to further regarding royalty accounts, we should know the lease agreements. So I'll give 3 examples for these lease agreements. See the first one. Assume that this is Mr. Dhanush and he has written something new. And for his new idea or new writing, he has taken copyright. This copyright indicates the exclusive right to publish and market the book, and no other person than Mr. Dhanush can copy his writings. So, for his efforts, he has taken this special right. ಸೊ ಒಂದು 10 ವರ್ಷ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಬುಕ್ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಆ 10 ವರ್ಷ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡಿ ಬರೆದಿರುವಂತ ಬುಕ್ ಅನ್ನ ಬೇರೆಯವರು ಈಸಿಯಾಗಿ ಕಾಪಿ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ರೈಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸ್ಪೆಷಲ್ ರೈಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಕಾಪಿ ರೈಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೀತೇವೆ. ಬಟ್ ರೈಟರ್ may or may not produce or publish the book. So for this reason, so here is Mr. Sanath. He is a publisher of book, and in order to publish the copyrighted book, because he has no right to publish the books written by Mr. Dhanush. So ಇವರ ಕಾಪಿರೈಟೆಡ್ ಬುಕ್ ಅನ್ನ ಪಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅದನ್ನ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆದ್ರೆ, so this publisher has to make payment, and this payment is considered as royalty. ಸೊ ಇವರು ಏನು ಪಬ್ಲಿಷರ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ರಾಯಲ್ಟಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೇವೆ. ಪಬ್ಲಿಷರ್ ಅವರ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಅಮೌಂಟ್ ಸಿಗ್ತದೆ, ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಸಿಗ್ತದೆ, ಅದನ್ನ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ರೈಟರ್ಗೆ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರತಿ ಬುಕ್ ಸೇಲ್ ಆದ ಹಾಗೆ ಅವರಿಗೆ ಇಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪೇಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ. ಸೊ ಈ ಪೇಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ನಾವು ರಾಯಲ್ಟಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೇವೆ. ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಲೀಸ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್. And let us see the second example. So Mr. Venkatesh has invented something new or some new articles. And for this new article, he got some patent rights. And this right again indicates an exclusive right not to produce and market the new idea of Mr. Venkatesh. ಇವರು ಏನ್ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಒಂದು 10 ವರ್ಷ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಹೊಸ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಅನ್ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮೇ ಬಿ ನಿಮ್ಮ ಪೆನ್ಸ್ ಗಳಿದೆಲ್ಲ ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಒಂದು ಹೊಸ ಪೆನ್ ಅನ್ನ ಇನ್ವೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಪೆನ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಜಸ್ಟ್ ನಿಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಿಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು, ನೀವು ಒಂದ್ಸಲ ಏನ್ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀರೋ ಎಲ್ಲ ಬರೀತಾ ಹೋಗ್ತದೆ. ಸೊ ಇಂಥದೊಂದು ಹೊಸ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ಅವರು ಇನ್ವೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇವರ ಇನ್ವೆನ್ಷನ್ಸ್ಗೆ ಪೇಟೆಂಟ್ ರೈಟ್ಸ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಪೇಟೆಂಟ್ ರೈಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂಡಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಇವರ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ಬೇರೆ ಯಾರೂ ಕೂಡ ಕಾಪಿ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಓನ್ಲಿ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಕ್ಯಾನ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ದಿಸ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಅಂಡ್ ಮೇಕ್ ಸೇಲ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್. ಸೊ ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ದೇರ್, ಪೇಟೆಂಟ್ ಇಲ್ಲದಿದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು, ವೆಂಕಟೇಶ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರುವಂತ ಹೊಸ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಕಾಪಿ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿತ್ತು. ವೆಂಕಟೇಶ್ 10 ವರ್ಷ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡಿ ಈ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಅನ್ನ ಇನ್ವೆಂಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಬೇರೆಯವರು ವಿತ್ ಇನ್ ಎ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅವರು ಅದನ್ನ ಕಾಪಿ ಮಾಡುವಂತ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ಇಂಥದ್ದನ್ನ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಈ ಇನ್ವೆಂಟರ್ಗೆ ಒಂದು ಹೊಸ ರೈಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಈ ರೈಟ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಪೇಟೆಂಟ್ ರೈಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೇವೆ. ಬಟ್ ವೆಂಕಟೇಶ್ಗೆ ಅವರೇ ಅದನ್ನ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಮೈಟ್ ಬಿ ಸಮ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಟಾಸ್ಕ್. So in such situation, so assume that Mr. Sandesh is ready to produce and market this article. So for this, so he will make a payment to the inventor, and this payment is again considered as royalty. So producer make a payment on the new product's idea, and he will produce and market the product. ಸೊ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮತ್ತು ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಏನು ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸ್ ಬರ್ತದೆ ಅದನ್ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ತಗೊಳ್ತಾರೆ. ಅಂಡ್ ಅಗೇನ್ ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸಿಂಗ್ ಹಿಸ್ ನ್ಯೂ ಐಡಿಯಾ,
ವೆಂಕಟೇಶ್ ಅವರ ನ್ಯೂ ಐಡಿಯಾನ ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ ರಿಟರ್ನ್ ಸೊ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಮೇಕ್ ಪೇಮೆಂಟ್, ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಮೇಕ್ ಸಮ್ ಪೀರಿಯಾಡಿಕಲ್ ಪೇಮೆಂಟ್. ಸೊ ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮತ್ತು ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್, ಇಷ್ಟು ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಮೌಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪೀರಿಯಾಡಿಕಲಿ ಅವರು ಪೇಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. Again, this agreement is called as lease agreement and the payment is called as royalty. Let us see the last example. So, Mr. Chetan is the owner of this land. So, ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಗೋಲ್ಡ್ ಮೈನ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಥವಾ ಸಮ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಮೈನಿಂಗ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಬಟ್ ಚೇತನ್ ಅವರೇ ಓನ್ ಆಗಿ ಆ ಮೈನಿಂಗ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಗಳನ್ನ ಮಾಡುದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಆದಂತ ಸಪರೇಟ್ ಎಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಗಳು ಬೇಕಾಗ್ತದೆ, ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಗಳು ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಇಟ್ಸ್ ಎ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಟಾಸ್ಕ್. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಲ್ಯಾಂಡಿನ ಓನರ್ ಚೇತನ್, ಅಲ್ಲಿ ಮೈನಿಂಗ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಗಳನ್ನ ಮಾಡಬಹುದಾದಂತ ರೈಟ್ಸ್ ಇರುವಂತದ್ದು ಚೇತನ್ಗೆ. ಬಟ್ ಸೊ ಹಿ ಕ್ಯಾನ್ ನಾಟ್ ಕಂಡಕ್ಟ್ ದ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಆಫ್ ಮೈನಿಂಗ್. ಸೊ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಟಾಸ್ಕ್ assume that Mrs. Ashwini is interested in ಮೈನಿಂಗ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ. ಸೊ ಮಿಸ್ ಅಶ್ವಿನಿ ಇವರಿಗೆ ಇವರದ್ದೇ ಆದಂತ ಮೈನಿಂಗ್ ಕಂಪನಿ ಉಂಟು, ಇವರು ಮೈನಿಂಗ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಗಳನ್ನ ಕ್ಯಾರಿ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇನ್ ದಿಸ್ ಸಿಚುಯೇಷನ್, ಸೊ ದಿಸ್ ಕಂಪನಿ ವಿಲ್ ಮೇಕ್ ದ ಪೇಮೆಂಟ್ ಟು ಚೇತನ್ ಆರ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಲಾರ್ಡ್ ಫಾರ್ ಮೈನಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಆಸ್ ರಾಯಲ್ಟಿ. ಸೊ ಮೈನಿಂಗ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ಮೈನಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಅದರ ಸೇಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿ ಬರುವಂತ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮೈನಿಂಗ್ ಕಂಪನಿ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಅಂಡ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಲಾರ್ಡ್ಗೆ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ರಾಯಲ್ಟಿ ಅಮೌಂಟ್ ಸಿಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ. ಸೊ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಮೌಂಟ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ರಾಯಲ್ಟಿ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಲೀಸ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ರಾಯಲ್ಟಿ. ಸೊ ಹೋಪ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ದ 3 examples of lease. The first one, copyright royalty, and the second one, patent royalty, and the third one, mining royalty. So these things are important even for our problems and solutions. So let us see the word meaning of royalty. The payment in the nature of rent paid by one person to the another person for using the special right. So you can check here. So royalty is like rent. So here it looks like rent. ಒಂದು ರೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದನ್ನ ಹೇಗೆ ನಾವು ಪೀರಿಯಾಡಿಕಲಿ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೇವೆ, ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ರಾಯಲ್ಟಿ ಅನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ರಾಯಲ್ಟಿ ಲುಕ್ಸ್ ಲೈಕ್ ರೆಂಟ್ paid by one person. Here it is publisher. He is going to make payment to the another person. So here writer ಗೆ ಪೇಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಮಾಡ್ತೇವೆ. So for making special use of right. So here publisher is making use of special copyright and producer is making use of special rights of patent, and this mining company is making use of special right of mining right. So here it is the payment made by one person to another person for making use of special rights. And here one more thing, there are two parties of the contract. There are two parties in this particular contract. The first one is lessee and the second one is called as lessor. So let us see how we can call these two persons. So here lessee means the person who make use of the right and lessor means the owner of right. So here publisher make use of copyright. So he is the lessee and owner of right is writer. So he is the lessor. So lessee makes the payment and lessor receives the payment. So there are 3 categories or 3 forms of royalty that we have already seen: copyright royalty, patent royalty and mining royalty. In all the 3 cases there are 2 parties. So in the first case, writer and publisher. So writer is the owner of copyright, so he is the lessor, and publisher make use of that right, so he is the lessee. Inventor is the owner of his invention or the patent right, so he is the lessor, and producer
make use of such invention, so he is the lessee. So we can also consider like this: landlord receives the royalty amount, so he is the lessor, and mining company makes the payment, so he is the lessee. One who receives the amount is the lessor, and one who pays the amount is lessee. So the next thing is the basic terms used in royalty accounts. So there are three basic terms used in royalty accounts: minimum rent, short workings, and recoupment of short working. So the first one, minimum rent. So as the name indicates, it is the minimum fixed amount that we cannot change. So it's also known as dead rent, sleeping rent, flat rent, or annual rent. So it is the guaranteed minimum amount which the lessee has to pay to the lessor even during the period of no output. ಔಟ್ಪುಟ್ ಎಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ, ಎಷ್ಟು ಔಟ್ಪುಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಕೂಡ, ಒಂದು ಮಿನಿಮಮ್ ಅಮೌಂಟ್ ಅನ್ನ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಅಥವಾ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ನಾವು ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಲೆಸ್ಸರ್ಗೆ. ಇಂಥ ಮಿನಿಮಮ್ ಅಮೌಂಟ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಮಿನಿಮಮ್ ರೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೀತಾ ಹೋಗ್ತೇವೆ. So it is to safeguard the interest of lessor or the owner of rights. Because ಒಂದು ವರ್ಷ ಏನೂ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ, ಝೀರೋ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆಗ ಲೆಸ್ಸರ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಅಮೌಂಟ್ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ, ಯಾವುದೇ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಸಿಚುವೇಶನ್ಸ್ ಗಳಲ್ಲಿ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಮಿನಿಮಮ್ ಅಮೌಂಟ್ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಸಿಗ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಸಿಗ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋಂಥ ಸಿಚುವೇಶನ್ಸ್ಗಾಗಿ ಅಂತ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ನಾವು ಮಿನಿಮಮ್ ರೆಂಟ್ ಅಂತ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಬೆನಿಫಿಷಿಯಲ್ ಟು ದ ಲೆಸ್ಸರ್ ಅಂಡ್ ನಾಟ್ ಟು ದ ಲೆಸ್ಸಿ. Royalty or minimum rent, whichever is higher, has to be paid by lessee. So while making payment, so you should consider this rule: either royalty or minimum rent, whichever is higher, that we should consider. So consider an example. Assume that royalty per book is rupees 10 and minimum rent fixed is rupees 200. So ಒಂದು ಬುಕ್ ಅನ್ನ ಅವರು ಪಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರೆ 10 rupees ಅನ್ನ ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಿನಿಮಮ್ ರೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಅವರು ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ 200 ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಸಿಚುವೇಶನ್ 1, ನಮ್ಮ ಫಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡುವ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಪಬ್ಲಿಷ್ಡ್ 10 books. Lessee published 10 books. So here if we published 10 books, royalty payable will be 10 books into 10 rupees per book. ಒಂದು ಬುಕ್ಕಿಗೆ 10 rupees ಅಂತೆ, 10 ಬುಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಪಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಹಾಗಾಗಿ 100 rupees ಅನ್ನ ರಾಯಲ್ಟಿ ಆಗಿ ಲೆಸ್ಸರ್ಗೆ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಬಟ್ ಮಿನಿಮಮ್ ರೆಂಟ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿರುವಂತದ್ದು 200 rupees. ಸೊ ಮಿನಿಮಮ್ ರೆಂಟ್ ಆರ್ ರಾಯಲ್ಟಿ ಪೇಯಬಲ್, whichever is higher, should be considered as actual royalty payable. ಆಕ್ಚುಲ್ ರಾಯಲ್ಟಿ ಎಷ್ಟು ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಫೈನಲಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, we have to make payment of 200 rupees. The reason is, the rule is royalty or minimum rent, whichever is higher, has to be paid by lessee. So let us see one more example. So here, of course, the same rule applies. Royalty per book is rupees 10, minimum rent fixed rupees 200, and publication nil. ಆ ವರ್ಷ ನಾವು ಯಾವುದೇ ಪಬ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ, ಆ ಬುಕ್ ಅನ್ನ ಪಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ, ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇನ್ ದಟ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ ರಾಯಲ್ಟಿ ಪೇಯಬಲ್ ಹೇಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬಹುದು ರಾಯಲ್ಟಿ ಪೇಯಬಲ್ ಅನ್ನ? ಸೊ 0 books ಇಂಟು 10 rupees ಪರ್ ಬುಕ್. ಹಾಗಿದ್ರೆ ರಾಯಲ್ಟಿ ಪೇಯಬಲ್ ಏನಾಗ್ತದೆ? 0. ಸೊ ಈಗೇನ್ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ರಾಯಲ್ಟಿ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಲೆಸ್ಸಿ ಎಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ಅನ್ನ ಲೆಸ್ಸರ್ಗೆ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಸೊ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ರಾಯಲ್ಟಿ ಪೇಯಬಲ್ ಇಸ್ rupees 200. Even though there is no output, he has to make payment of minimum rent. Minimum rent and royalty payable, whichever is higher. So 0 and 200, whichever is higher means, so he has to make payment of 200 rupees. See one more example. So of course these two conditions are fixed. Royalty per book is rupees 10 and minimum rent fixed rupees 200. So here publication was 50 books. So they have produced 50 books in that particular year. So the royalty payable will become
50 books into 10 rupees per book means 500 rupees. So for this reason, so you can check here, minimum rent is 200 but royalty payable is 500. So actual royalty payable will become, yes, it is 500 because whichever is higher, 200 or 500, whichever is higher means it will become 500 rupees. So these conditions that you should keep in mind for our further calculations. And the second term is short workings. So here short working indicates that output is short. We have produced some article but it is very limited articles. We published books but it is very limited books. Limited number of books we have published. Number of copies of books we published. So here the formula for calculation of short working is short working equals to minimum rent minus royalty. So consider one example. So in the previous case, of course, so consider this situation. So consider the first example. So here, so minimum rent is 200 and royalty payable is rupees 100. That means 10 books into 10 rupees per book. So it is 100. So we have to make payment of 200 rupees even though royalty was 100. 200 rupees minimum rent ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಾವು 200 rupees ಅನ್ನೇ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಬಟ್ ರಾಯಲ್ಟಿ ಆಗಿದ್ದಿದ್ರೆ ನಾವು 100 rupees ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಸಾಕಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಬಿಕಾಸ್ ರಾಯಲ್ಟಿ is calculated based on volume of production. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ 100 rupees excess amount ಅನ್ನ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. So this excess amount is considered as short working. Consider one more example. See the second situation. Minimum rent is 200 but there is no output. So no output means 0 books publication. So 0 into 10 rupees per book means royalty will become 0. So 200 minus 0 means that we have to make payment of 200 rupees even though there is no royalty. So for that reason, so this 200 rupees will be considered as short working. So it is an excess payment paid to landlord over the royalty payable. So it will be the excess amount, an extra amount paid to the lessor over the royalty. Royalty payable ಎಷ್ಟಿರ್ತದೆ ಔಟ್ಪುಟ್ ಬೇಸಿಸಿನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಎಷ್ಟು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಅಮೌಂಟ್ ಅನ್ನು ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೇವೆ. It represents loss to lessee. So this you should consider. Of course 200 rupees ಅನ್ನ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ, 0 ಔಟ್ಪುಟ್, ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಔಟ್ಪುಟ್ಟೇ ಇಲ್ಲ, ಪಬ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಅನ್ನೇ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ, ಆದ್ರೂ ಕೂಡ 200 rupees ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಮಿನಿಮಮ್ ರೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ 200 rupees ಲೆಸ್ಸಿಗೆ ಲಾಸ್ ಅನ್ನ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ. And the third term is recoupment of short working. So recoupment, the word meaning is recovery and short working represents loss. So here we are going to recover this loss, recover the excess payment. So there is a short working to lessor. ನಾವು ಲೆಸ್ಸರ್ಗೆ ಏನು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಅಮೌಂಟ್ ಅನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ, ಪೇಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಓವರ್ ರಾಯಲ್ಟಿ, ಅದನ್ನು ನಾವು ರಿಕವರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೇವೆ, ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಅದನ್ನು ನಾವು ರಿಕ್ರೂಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೇವೆ. So it is possible only in case if it is mentioned in the agreement. So this recoupment process is possible only if we have mentioned about this recoupment in our lease agreement. So there are two categories of recoupment, fixed and floating. So these two things that we can see while solving the problems. So fixed recoupment means recovering short working from the date of agreement. So for the first 5 years we can make recoupment. So like that, so recoupment conditions will specify these things. And if it is floating, so it recovery of short working from the date of short working occurs. So if it is floating,
ಯಾವ ವರ್ಷ ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಇನ್ಕರ್ ಆಗ್ತದೆ ಅದರ ಸಬ್ಸಿಕ್ವೆಂಟ್ ಇಯರ್ಸ್ ಗಳಲ್ಲಿ ರಿಕವರಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು. ಬಟ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಆರ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಇಯರ್ಸ್. ಸೊ ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿರ್ತೇವೆ. ಸೊ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ that we can see while solving the problems. So consider an example. So last year's short working is rupees 100. That might be like minimum rent 200 minus royalty payable 100. So assume that previous year short working is rupees 100. And this year royalty is 50 books we have published, per book rupees 10. So this year royalty payable is rupees 500. Minimum rent 200 rupees. So see here, if it is royalty payable, so this year royalty is 500 or minimum rent 200, whichever is higher means royalty payable will become 500. But we have some short working of previous year. So previous year in a short working 100 rupees ಇದೆ. So ಈ ವರ್ಷ ನಾವು ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುವಂತದ್ದು 500 rupees. So it's an excess amount over minimum rent. ಮಿನಿಮಮ್ ರೆಂಟಿಗಿಂತ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಅಮೌಂಟ್ ಅನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಸೊ ಇನ್ ಸಚ್ ಸಿಚುಯೇಷನ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಮೇಕ್ ರೀಕ್ಯೂಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್. ಸೊ ದಿಸ್ ರೀಕ್ಯೂಪ್ಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಓನ್ಲಿ ವೆನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ರಾಯಲ್ಟಿ. ಮಿನಿಮಮ್ ರೆಂಟಿಗಿಂತ ರಾಯಲ್ಟಿ ಪೇಯಬಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುವಂತಹ ಸಿಚುವೇಶನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಇಯರ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಮೇಕ್ ರೀಕ್ಯೂಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ 100 ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್. So this short working of previous year can be adjusted in this year. So royalty payable is 500 minus recoupment of short working 100 rupees. So the net amount or actual royalty payable will become 400. So I repeat, last year short working is rupees 100. So this represents loss to lessee. Last year in a 100 rupees loss ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇದೆ. ಈ ವರ್ಷ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುವಂತದ್ದು 50 books into 10 books. So 10 rupees per book is rupees 500. Minimum rent ಇರುವಂತದ್ದು 200 rupees. So minimum rent or royalty whichever is higher means we should consider 500 rupees for our royalty payable. Now royalty payment ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುವಂತದ್ದು 500. But in this situation when we have surplus over minimum rent, ಮಿನಿಮಮ್ ರೆಂಟಿಗಿಂತ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಅಮೌಂಟ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುವಂತ ಸಿಚುವೇಶನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ ಇನ್ನ ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ಸೊ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ ಇನ ಲಾಸ್ ಆರ್ ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ವಾಸ್ rupees 100. ಸೊ 500 minus 100 rupees of short working, so remaining 400. So this will become actual royalty payable. So hope you understood these three basic concepts: minimum rent, then short working, and recoupment of short working. So in today's class we have learnt lease agreement, royalty, forms of lease agreement, so copyright royalty, patent royalty and mining royalty, and three basic terms used in royalty accounts, that is minimum rent, short workings and recoupment of short working. Hope you understood. Thank you for watching. Take care and happy learning. I will meet in the next class for our further study.